Dėkoju, kad susirinkote, kad dar išlaikote dėmesį. Nuo pat ryto mėginame kalbėti tais klausimais, kurie Lietuvoje vis tik nesulaukia to dėmesio, kokį sulaukia pasaulyje. Būtent galbūt todėl, kad Lietuva yra pagal moterų lygias teises 30 vietoje pasaulyje, o tai yra iš 192 valstybių jungtinių tautų registre. Taigi nėra lyg ir taip ir blogai. Ir atrodytų, kad yra daug didesnių problemų Lietuvoje, bet šiandien Lietuva yra pasaulio moterų lyderių diskusijų centras. Lietuva turi puikų šansą, ne tik šiandien, bet ir todėl, kad joje atidaryta Europinė institucija lygių galimybių, institutas Europinis Lietuvoje. Mes turime puikų šansą būti lyderiais šiuo klausimu, tyrinėti, skleisti gerąją praktiką ir padėti kitų pasaulio regionų moterims, padėti jų šalims vystytis ir ginti savo teises. Taigi šiandieną susirinko Vilniuje atstovės iš 44 valstybių ir turime virš 130 dalyvių. Tai ir prezidentės, ir premjerės, ir parlamento pirmininkės, ir įvairaus lygmens specialistai, kurie domisi tiek lygių galimybių, tiek moterų lyderystės klausimais. Čia norėčiau ypač pabrėžti, mes kalbame ne vien apie moterų ir vyrų lygybę šiandieną, mes kalbame apie moterų indėlį ir jų galimybes vystyti visuomenę, ypač sudėtingais laikotarpiais, ypač konfliktinėse zonose. Ir šie klausimai ypač svarbus dabar, kai matome karus ir sudėtingą situaciją Šiaurės Afrikoje, viduriniuose rytuose, Afrikoje ir kitose šalise. Ir atrodytų, kodėl būtent Lietuvai taip turėtų būti svarbu. Lietuvai turėtų būti svarbu būtent todėl, kad Lietuva, palyginti su kitomis šalimis, turi geresnę padėtį tiek įstatymdavystėje, tiek gindama moterų teises, tiek dėl to, kad esame išsivysčiusių valstybių klubuose, tai Europos Sąjungoje, ir saugumo organizacijoje NATO. Taigi turime ne tik tai galimybės patys mokytis, bet ir galime padėti kitiems, taip pat ir naudodami ne tik Lietuvos patirtį, bet ir visos ES patirtį. Taigi globalioje erdvėje ir pasaulyje moterų saugumo klausimai, moterų sveikatos, žmogaus teisių lygmenyje yra aktualūs visuose kraštuose, labiau ar mažiau išsivyščiusiuose. Taip pat ir Lietuvoje. Jau minėjau konferencijoje, kad net ir Lietuvoje matome labai daug nelygybės apraiškų, matome daug smurto, matome nelygų darbo apmokėjimą. Taigi net ir išsivyščiusiuose kraštuose ir tokiuose kaip Lietuva turime dar daug ką nuveikti. Todėl džiaugiuosi, kad Lietuva gali prisidėti kelių organizacijų rėmuose, tiek demokratijų bendrijos rėmuose, tiek moterų pasaulio lyderių forume, tiek europinėje erdvėje prisidėti prie gerosios praktikos sklaidos, kaip pasimokyti ir padėti mokytis kitiems. Taigi, kaip minėjau, konferencijos pradžioje iš 192 šalių matome tik tai 12 prezidenčių, tik tai 12 premjerių ir tik 8 parlamento vadovės. Taigi visoje bendroje sumoje tai nėra tiek daug, bet tai yra labai svarbu. Ir dažniausiai, ypač jeigu pamatysite, kokiose šalise laimi, pavyzdžiui, prezidentės, galėtumėte ir daryti išvadą, kad dažniausiai tai tos šalis, kurios išgyvena sunkmetį arba vyksta kažkokie revoliuciniai virsmai visuomenėse. Taigi galėčiau ir pasakyti, kad apibendrinant, kad moteris visuose kraštuose, visuose šalyse nebijo ir drįsta prisimti iššūkius ant savo pečių ir sunkmečio metu eina ir mėgina aukotis ir padėti tiek savo šeimai, tiek bendruomeniai, tiek savo valstybei. Taigi, šiandieną be moterų dalyvavimo, aktyvaus dalyvavimo tiek visuomeninėje veikloje, tiek politikoje, tiek ekonomikoje ar versle, neįsivaizduojamas nei demokratinis valstybių vystimasis, nei progresas.
Ir yra jau paskaičiuota, kad ir ES skaičiavimų, kad jeigu moteris būtų aktyvios darbinėje veikloje pakankamai ir jos turėtų tokią galimybę ir jų darbas būtų apmokamas daugmaž vienodai, net tik ES šalyse bendrasis produktas arba ekonomikos augimas galėtų padidėti net 30%. Ką jau kalbėti apie tas šalis, kuriuose ir išsivystymo lygmuo menkesnis, kuriuose vyksta kariniai konfliktai arba tuose regionuose, kurie šiuo metu išgyvena taip vadinamasias revoliucijas. Tai Šiaurės Afrika ir artimieji rytai. Taigi turime kuo ir pasidžiaugti, ir pasidalinti, ir viena iš kitos išmokti. Todėl džiaugiuosi, kad šiandien turime ir prezidentę Halonen, Suomijos prezidentę, kuri taip pat yra moterių lyderių forumo šios organizacijos pirmininkė, ir kad galėjau su ją susitikti. Ir tas susitikimas, kokį turėjome prieš 2 metus, virto šios konferencijos organizavimu. Džiaugiuosi, kad vieną kitą iš karto supratome, kad radome bendrą kalbą, susidraugavome ir kad galėjome organizuoti kartu tokią konferenciją. Thank you very much, Madam President. I have always to concentrate that I don't say Daria. Okay, but anyway, that's quite true that we have learned to know each other, and when we are chairing also now two important organizations, so we got an idea earlier, and then we decided in last September in United Nations General Assembly had a side event concerning these issues, that we will keep such kind of the joint meeting here. And thank you very much for the Lithuania and Lithuanians to work so much here in Vilnius for that, because everything has succeeded very well, in spite of one fact, and that's a very positive fact. And it is that we are still discussing there downstairs without any lunch and so, because everybody wanted to continue. You might say that the women are talkative, and that's the reason. The other reason is that this issue is extremely important. Important for the democratization of the societies, and it has proved through discussions during the day that it is especially important for the countries in conflict and also in post-conflict situation. But none of us can see that we have a perfect situation. So in that way, I think that also the titles, how much the women's empowerment is important part of the democracy, is very important one. Of course, we have had also some issues we haven't agreed. There have been a quite active debate whether the quotas are necessary or not, but I would say that you cannot say definitely no or yes. We have worked in Finland 8 years without, and then we have noticed now during the last 25 years that it is good, not in direct vote, but elections, but in many other sectors. We have had discussions concerning the duties and rights of not only women but also the men. We have had a question concerning the women and economy, and good ideas, good discussions, good networking, starting from the micro loans coming to the big business, and also the importance of the research, just not to guess, but also to know exactly how the things are going. And I would like to also to tell to you here that in Finland we made also the research concerning the bigger corporations, bigger business, and we noticed that those corporations, those enterprises, which had so-called broader variety concerning the background of the members of the boards, made much better business than those who had only men in the board. So it makes profit. So just when we came here, there is still the discussion going in a very sensitive and difficult issue, which is gender-based violence. Of course, both men and women are guilty for the violence, but according to the researches, especially in such kind of the gender-based violence which is made by men,
concerning against the women is still a majority phenomenon, and it has been a lot of discussion what to do. I think that UN Human Rights Deputy Commissioner, she said very clearly that their experience is that this impunity concerning the family violence is very difficult. You have to break this impunity and to tell that this is the crime. This is against this is a crime against human rights. And I think that this is, in the matter of fact, very easy to understand. We all have accepted that there is an impunity in war crimes, but then we don't see that there are also impunity areas, sectors in normal civil life, and that's, I think, important to notice how international cooperation will work. So once again, I think we can work globally, but we have also work here in Europe, and so I hope also that all that work what the European Union has done in order to help in this situation would be known and information given. And I at least feel that we are not ready, but we are much stronger after this day, and I hope also the good continuation for the next days you will have in the community of the democratic states. So thank you very much. I'm ready for the questions. Now I invite to ask a question. Two questions for the Lithuanian president and two questions for the Finland president. Before questions, please introduce yourself. First questions, TV3 televizija Skaistė Plušnytė. Norėčiau užduoti klausimą Suomijos prezidentei. Šiandieną kalbėdama pasakojote, jog iki išrinkimo, iki tapimo prezidente jūs nebuvote susituokusi, o kai jūs išrinko šalies vadove, jums reikėjo susituokti. Tai kaip jums atrodo, kodėl taip yra ir jeigu jūs būtumėt vyras, ar būtų jums reikėję tą patį padaryti? Ačiū. A good question. Yeah, my husband just reminded me that we have been, it's easy to count our years of legal marriage because it's the same years I have been president. We wanted to help the protocol because, of course, we have known each other much longer time, and being also together. But yes, in order to help the protocol, it was much easier to say that Dr. Arajärvi is my legal spouse. But I don't know how it's in Lithuania, but in Nordic countries that's very common, that the people live together, they show the respect and moral concerning these relations, but sometimes they don't marry. I think it would be the same with the man. I think it would be the same with the man, because we are quite strongly, how could I say, traditional in that way. We accept that our children and our neighbors and ourselves will be that, but I think so that they would expect that even the man would marry legally. I don't know. But there are many other cases which has been not at all so serious, and if I want to make you laugh, I can tell them other very good examples how it's different to be a woman. When I paid the official state visit to Sweden, and everything was prepared, just as well as possible. And then I read afterwards what was the comments, how it was done, because I thought it was just a splendid visit. So I read, for instance, that I had a too big handbag. I think that no male president would receive such kind of the consideration that whether the handbag or the shoes are okay. Anyway, nowadays the women have much bigger handbags what I had in those days, and now we laugh it. But in a way, I took it even in the way that part of the journalists wanted to see that our woman is as good as possible in any way. Like you feel when your children are in the closing session of the school term, when everybody is watching whether your son and daughter is well behaving.
And so when this was the first time the lady president, the woman, was a president, they were so nervous that how it goes that all kind of the comments came. But after 12 years, when you ask it, is it something important? Now more or less they will say, what's important that we have a woman as a president? Of course it's a normal. You might be a little bit nostalgic, but so it should be. Man or woman, but should be a good president. Okay. Vaidotas Beniušis, naujienų agentūra BNS. Pone Halonen jau šiek tiek užsiminė apie klausimą dėl kvotų. Kaip supratau, čia buvo diskusijos, tai aš kaip suinteresuotas asmo ir norėčiau paklausti, ar vyram jau reikėtų pradėti pergyventi, kad tos kvotos bus įvestos ir galbūt kėdės pradės drebėti ar viešajam sektoriui ir privačiam. Ačiū. Iš tiesų, kai kalbame apie kvotas, apie kvotas bet kam. Gal kai kuriuose šalyse reikės. Bet čia aš truputį juokauju. Iš ties nesu taip jau atvirai už tą pozityvę diskriminaciją, kaip vadinamąją kvotų įvedimą. Būtent galvodama apie Lietuvą. Bet kai man teko išvykti į Europą ir teko pakeliauti truputį po pasaulį ir padirbėti ir pamatyti kitus regionus, tai matomai, kad negalima taikyti vienodai to pačio požiūrio. Kai kuriom šalims, kurios tik pradeda galvoti, kad iš viso leisti moteriai išeiti į gatvę, nusimti visiškai ją dengiantį apdangalą, ar leisti jai vairuoti, ar leisti jai vienai eiti gatve, kai yra tokios sąlygos, galbūt tokiose šalise, kad apginti moters žmogaus teises ir būtinas pirmasis postumis per tokių kvotų įvedimą. Bet išsivyščiusiose demokratijose, ten, kur didelių problemų nėra, manau, kad galbūt ir to nereikėtų, vis tik tai pirmiausiai vertinu abiejų lyčių atstovose jų kvalifikaciją, jų žmogiškasias savybės. Taigi, matomai, atsakymo nėra vienareikšmiško, jis yra įvairus, kaip ir įvairios valstybės ir įvairios epochos. May I a little bit add? So Finland was, at least in Europe, the first country to give the full political rights for women and men at the same time. That was already 1906. And so we also succeeded with the first parliamentary elections in that time. We succeeded better than many European countries are doing today. We have more than 50% already then women. We have now over 40% are women. We have an election system which is not too easy for quotas in parliamentary elections because we have to vote a single candidate. Of course, the candidates of the same political party are in a way in a union so that you count the votes together. But what we noticed about after 80 years of being without quota, that it doesn't help if the people will vote well, I mean in equally or quite equally concerning male and female candidates. But also that, the position, how these bodies decided, for instance, the municipal governments or the ministerial working groups and so on, women and men were not equally represented. And in that way, we noticed that it was useful to have a quota system in certain fields. And as I mentioned also, though, we have tried to explain that in state enterprises, there should be more women in the board because we have a lot of talented women and so. But now we have used more and more quotas. So I wouldn't say that it's clearly yes and no. I would say that it can be a very useful tool and also in the starting point, very good one. But even we who think that we are very advanced, we have seen that could be useful, can be useful, and we have used it. But it's also the other way around. We have noticed that in certain sectors of working life, there are a large majority of the women, and in other sectors, more male-dominated. And we have tried to find ways, for instance, how to get more male teachers
And we have also in other such kind of the sectors. For instance, if I take the city of Helsinki, where I have been a member of the city council, more than 20 years I used to be, so we noticed that very often there were very, very female-dominated commissions for the social welfare, and it was useful to have men. And so we started using also quotas in such a way that 40% men minimum, 40% women minimum. And so it was from 40 to 60. And so we got women for the technical departments, and we got men to the social and educational sectors. So my, not a joke, but good advice for the men is that please, are for the quotas. It's not for you, it's for your sons. Agence France Presse. Klausimą prezidentei Grybauskaitei. Lietuvoje daug moterų dalyvauja politikoje, versle. Kokią pažangą matot Lietuvoje dėl lygių galimybių pastaruoju metu ir dar kokiose srityse reikėtų dar pasitempti? Na, iš ties lyg ir atrodytų, kai paimame kelis aukščiausius postus Lietuvoje, lyg ir atrodo viskas neblogai ir daug moterų dalyvauja. Bet kai mes pasižiūrime giliau, matome, kad tik parlamente tik apie 17–18% direktoriauja arba valdyme įmonių dalyvauja vadovavimuose postuose taip pat iki 20%. Taigi iš ties tai dar skaičiai nėra labai reikšmingi ir geri. Nors juridiškai Lietuva turi visus įstatymus sudarančius galimybę lyčių lygybei visiškai, bet jų įgyvendinimas iš tikrųjų dar stokoja ir praktika rodo, kad lyčių lygybė įvairiuose srityse, tame tarpe, pavyzdžiui, ir darbo užmokestėje, kai už tą patį darbą dar Lietuvoje moteris gauna apie 20% mažiau negu vyras. Tai yra oficiali europinė statistika, čia net ne mūsų pačių suskaičiuota. Taigi matome, kad dar daug ką reikia padaryti, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad po 20 metų mūsų naujosios valstybės nepriklausomybės, mūsų demokratėjimo kokybė pasireiškia ir tame, kad mes atvirai pasakėme, kad smurtas vis tik tai yra ir šeimoje. Ir išdrįsome apie tai kalbėti. Ir tai pasireiškia būtent naujo įstatymo priėmimu šį pavasarį, į kurį aš labai pati daug investavau jėgų. Ir mano žmonės, mano patarėjai, mes dirbome kartu su vyriausybe ir parlamentu, kad toks įstatymas atsirastų. Iš tiesų pasakyti ir nepabijoti atvirai pripažinti, kad tai yra problema, tai yra mūsų brandos rodiklis ir aš labai džiaugiuosi, kad labai sunkiai, bet Lietuva bręsta. Nebijoti įvertinti, o įvertinus reiškia ir kovoti su tomis bėdomis. Скажите, пожалуйста, я здесь. Скажите, вот Организация сообщества демократий организовывалась в 2005 году как организация против, по крайней мере, как пишут российские интернет-сайты. Вот в связи с этим скажите... Против кого? Против недемократических режимов. Согласны ли вы с этим? И смогла ли Литва сделать в рамках своего председательства что-нибудь для того, чтобы Организация сообщества демократии воспринималась как позитив? Не совсем по теме, но отвечу. Ne visai tema, bet pasakysiu. Pirmiausia, niekada nesiremiu rusiškais saitais. O remiuosi tuo, kuo esu įsitikinusi ir ką žinau. O žinau, kad demokratijų bendryje buvo organizuota už demokratiją, o ne prieš kitas valstybės. Taigi nieko čia įrodinėti nereikėjo. Mes ir ši organizacija mėgina padėti kitoms valstybėms eiti demokratijos keliu, dalinasi patirtimi ir ten, kur šalis nori, padeda joms vystytis ir demokratėti, ginant tiek žmogaus teises,
tiek vystant valstybinės institucijas. Taigi, jeigu skaitytumėt ne tik rusiškus saitus, man nereikėtų atsakinėti šitą klausimą. Giedrė Čiužaitė, Lietuvos radijas, prezidentai Daliai Grybauskaitė. Jūs išrenkant šalies vadove nevyriausybinių organizacijų atstovai daug tikėjosi, kad imsitės asmenišką iniciatyvos lyčių lygybės srityje. Paminėjote smurtą šeimose, bet kokie dar svarbiausi dalykai asmeniškai ir galbūt savo aplinkoje buvo nuveikti šitoje srityje? Na, pirmiausia, iš tiesų susitikome ir susitikinėjame su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir mėginame padėti joms pirmiausia ir įstatymų, kuriant įstatymų bazę. Tai buvo ir dėl moterų centrų, dėl NVO iš viso statuso, taip pat ir šio įstatymo. Taigi dirbame kartu su visomis organizacijomis, mėginame jas išgirsti, jas girdėti ir joms padėti susikalbėti su valstybės institucijomis, o ten, kur ne visai išeina susikalbėti, mėginame inicijuoti ir patys, kaip minėjau, ir NVO, ir dėl apmokėjimo, ir dėl paslaugų teikimo nevyriausybinėms organizacijoms, tame tarpe moterų. Tiesiogiai dirbo ir mano žmonės, ir aš. So if I can also add, because I already mentioned that when I became president 2000, and you can imagine that I was the first female president of Finland, and so of course we were happy for that. I mean, those who wanted to make this victory. But the interesting thing was that in the time when I became a president, 2000, we didn't mention the gender at all. You know that the Finns are very, very clever, be silent. As we say that we are silent sometimes in two languages, in Finnish and in Swedish. But then after the elections, we had several female candidates. But after the elections, I received a lot of letters written by little girls who said that, wow, now we have a woman as a president. I want to become a president too. And it was a certain type of the role model. And then I told it also there in the conference. One little boy, I think 8, 9 years old, wrote to me and said, is it true that what girls said at school, that the boys cannot become any more presidents? And then I answered, no, it's not true, my dear, that both can become, but it's not a profession. Better to do your homework and become a good engineer or lorry driver or whatever you want. But this same way of expectations were quite close in 2006 when I candidated again. Some of the people said, no, what's the difference? What's now the difference? Is it really so that that was worth of that? And then at the same time, the popularity, my own popularity, was very high. So they thought that I was, as a president, quite okay. And I won the elections again. And so what I always say is that the woman doesn't need to be double as good as man. It's enough that she makes the same work. And now when you asked about the NGO, so I hope so that she has done well. I hope so. But it's with one man or woman you elect as a president, you cannot change the whole world, but perhaps open the gates a little bit more. And I think that NGOs are really good watchdogs and activate the society and so on. But if I can support you and say that, please don't leave her alone. Nobody can make a miracle. But we can change the world and we can change the society, but together. So. Nu, va, pagaliau gavau pagalbos. Tai ačiū visiems, ačiū labai. They are still speaking. Ir visai valdžia negavo. Negavo valgymą. Tai gerai. Valgės. Kol kas be pietų dabar. Neužtenka laiko. They're not eating just talking there. No, we are changing the world. That's it. Thank you very much.